zadde bangi buli omu ali mu kweteekateeka naye nsaba Mungu abeerenga buli omu amumalira buli omu abeerenga asobola okubanga adza amwana ku ssomero. Nebaza mina bavudde mu masinzo okuba nti mutendereza ku Mungu era nga mukuta okuba nti musigale nga musaba Mungu nga mumwekwasa nga mumwesigamira abashiriki abo sijja mu kubanga nze abo sibakkiririzaamu weewaawo wadde muzeyi Tamale yabakkiririzaamu naye nze nga tebashiriki mu biveeku Bannayuganda shiriki mumuviireko ddala temumwesigamira talina busobozi talina kyasobola kuba nti akola Mungu yekka ye mukozi era nga mbebaza mu binabe ku Disclose TV abali mutala wa mayanja abali ku YouTube abali ku Facebook n'abali wonna oliri mu ddiryo ng'ogamba STV gyengenda okuba nga ngobera nkwebaza okuba nti nno ogitambulirako mumufune kyetuli okuba nti esaazi naffe wetuli okuba nti obweza teri nkatagemanya programu embuga n'okunavu Tamale mu lyatuuse dda waali era nga mama nkwebaza nkulamusaako nkutumirako era nga nkusabira Mungu abeerenga akussuusa amu ne mukadde gwe yajjulula naye abeerenga amusaasira nyongera okuba nga sina kuba nti ntandika okuba nti twogera ku nsonga programu gwemanyi nti embuga ekwata ku bizibu by'abantu ebalumya gwena abalina obuzibu muyina nga community muyina embeera gyemwagala okubanga ensi ebeere ng'egitegeera ebwanga family ebanga gwe omuntu byonna gya kubanga tubikolako waliwo abakulu aba Kakungulu poliisi mu Kawempaawo ripooti nzifuna nyingi nnyo era nafunye amasimu mangi nga bantu bagamba nti poliisi ey'e Kakungulu erina obuzibu bw'amaanyi bweyisa mu bantu ekolagana n'ababbi waliwo n'omukungu omu gwe bampadde nje nesigenda kuba nti njatukiza essaazi okuba sinafuna evidence eri conclusive nga bagamba nti alina WhatsApp mukungu mu poliisi alina WhatsApp y'ababbi era nga asharinga nabo information so njaba tunywereza ku nsonga eno mukunavu tubirenga tumuleeta omukungu ali Kakungulu poliisi awo bannakawempe omukulu oyo alina WhatsApp group y'ababbi anti nze nina ebyuma tugenda kuba tumunoonyerezaako ne bayogera nabo bonna nze nina ebyuma wano ne vidiyo ne bayogera nabo ate emyezi esatu emabega byonna mba mbiyina weewaawo tugenda omukulu kati bonna bankubidde akasimu information egenda kuba nti ejja naye nze Tamale nga tuba kubanga tutandika njala kubanga mpa akalowoozo abazadde bangi mena tweteekata okuba tuza abaana ku masomero naye mbadde mbasaba omuzadde embeera gye tulimu si nnungi era embeera yakanyigo ensimbi tewali tugende mu masomero g'osobola mu busobozi bwo ensawo gyesobola yoba olaga tebakanika kuba nti ogenda ku ssomero ery'amaanyi kubanga wabula obusobozi bwe buli ekyokubiri mbadde mbasaba tuza abaana ku masomero tutandike n'abaana abawala bano nze muzeyi Tamale manya tutandike n'abaana abawala because basinza okuba nibabeera vulnerable bafunye obuzibu so omwana oba otandika okuba nti oza ku masomero let's begin with the girl child. You see, you are talking about a family issue not a national. Yes, I'm talking about a family issue not national issue. You see, mwembasaasira ate otya era nentuli abantu bano nembasaasira. You see, I have a lot of time to think. Teri muntu alina mu nnyumba ye lubaawo ataliyo ndulina golulina I have a blackboard. In many cases saawa 10 mbeera bweru ne bwolookinga ennyumba yange nfuluma ebweru I sneak out ng'ennyumba nzigale era baali baguze omuserikale nti bamuleese nti omukuba omutte ogaye nti wamutegedde bwe natuuka ewaka namusangawo yeetamiizizza ne mutunuulira ku makya ne muyita ne mugamba oli gwe omwejjeewo ani yamugjeewo kati olaba bano bali luddawo meeting eno egamba ki tekunze tebakuba miliyoni 100 naawe bakutte enkya n'akomawo ne muyita mu lujja. Do you see the man inside? Yes, he's watching a TV. And who is talking to you? Yes, you. Have you seen any of my children who resemble me coming here because you are guarding the gate? No, sir. It means we are two people. in one Eating one, another one will eat it. Namulaga nti bano batudde. Okay. Batudde mu meeting bakusuubiza miliyoni 10 onzite naawe bakulu. Olumalizo mulimu nga naye bako eliminating. So therefore, when you are talking about a national policy, it's not a family policy. These people, without their knowledge, without understanding, they are rewriting Museveni's achievements.
How? The most important part of Museveni is to have a legacy. To get a legacy. Enseri kujjukirira kuki. Idi Amin, Dada, VC, DSO, MC, Muzanganda Conqueror of the British Empire. Expanded the airport, bought a presidential jet, UTC 1975. Idi Amin put our country, which is not Islam, into the Islamic conference and brought the Islamic University in Mbale. Idi Amin nakola omuzikiti ogwo yatunuulira Namirembe Kampala mu Lubaga naga nti obusiraamu obwasooka wano bulina kaki buli ludda wa mu kuzimba awo. Bwe yategeera ti ab'Emmosi baagala muzikiti gufuula baala naga nti muzimbe omunaala. Ne baga nti okumanya Amin was determined to complete that mosque. Yagoba Moses Sali oyo gumulaba oyo ono ali mu government ya namujja ku muzikiti obuwanika n'abuwa Joseph Mbondo omukatuliki najjawo omusiraamu kubanga yali tagusa nsonga n'agamba gundi jangu okwate tuguse ensonga. That's why Amin has a legacy here in spite of dictator Kijambia Kinywa Musai. Amin has a legacy. But what side eri dark side yokaje kakati what does Obote have? Oba president ba Uganda Obote ayina ki? Obote yasigaza ebintu ebi bibiri for God and my country. Moto yajijja mu eri gye yasomera yokaji. Two, Obote was an admirer of Hitler. This is why the German colors zifanana flag yaffe but the place the German colors tewali njawulo kubanga ku independence twatekawo omusajja ogwo Grace ibingira single handedly yakulira akakiiko akasalawo. Even the national anthem si yali esinze it was taken by Grace ibingira yawa wa UPC. Obote yalina akatwe kakoma yali wa UPC ku conference center nga yina akatwe ku parliament. Where is his katwe? Tekalabikako. Yes. Milton Obote Secondary School, is it there? Apollo Hotel, yes, Sheraton. Yes. Yali Apollo Hotel bagibulamu. I know ne Uganda House weri. Era bwe baali baagala okugigira baagamba Obote yagamba mu parliament 1980 when they requisitioned the money. I know the opposition is opposed to rehabilitation of Apollo Hotel because of its name. Ne Museveni agenda okujja ng'okuva ku speak okudda eno waggulu toyita waawo bakwatirawo abakazi nga Apollo Hotel and Apollo Milton Obote regime eri mu nsiko. You could not move from speak hotel n'ogenda wali eri. Yes. Naye nga bagiyita ki? Apollo Hotel. What does it? Mutesa was also president of Uganda. Yes. What does he have? In memory. Tukiyita legacy. Even Uhuru is likely not to have a legacy. In Kenya? In Kenya. Why? The two leading candidates, none of them is talking about his achievements. Ruto and yes. That's why I tell you, the president bw'aba alonda omusika alonda somebody who will reserve his legacy. Moi yagamba mfata nyayo bufu. Jomo Kenyatta International Airport, Jomo Kenyatta University, Moi University. He never tampered with Kenyatta's monuments. Even Ngayakaria, Kenyatta's money circulated alongside his. Because at that time, Africans okulaga power. Govera ku mutwe gwa sente. Is only Museveni who refused. Tali ku sente. Tali ku sente. Kakati njagala okubuuza.
If Museveni goes now, I'll say it. A permanent monument. Why? Museveni okuja kukaguta road ayinaki. Ate nayo nikide. Kakati, like Uhuru Kenyatta, Museveni has invested in policies, good policies. Which policies, Mr. When you analyze Kibaki and Uhuru and Museveni, they share the same good policies. Which policies? Anti abantu bonna basome. Is it good? Bonna bagagawale. Are they really good? Elections from LC1 to the president. Are they good? Direct. And in Kuburira. No, Mzee say policies but not good. Policies but not these good. These people are writing Museveni's, what would be Museveni's legacy. Bajiri bubi. They are destroying it. Ate babe. Mpozi kaliki wagamba nti otalo oli muchi. Kakati gwe. Museveni yaga nti bana basome. Naga nti bonna basome. Kati tutusogama nti omwatule tubakubireko munga. Naye nga Ministry of Education eri mwana mukyala we. Subhanallah. You see, for me, there are three people abantu basatu abantegeera mu Uganda. Apart from bwogende bwa mukulu wange abagamba bagendayo n'abaga nti obwaba yaganye ekintu nange simuyingiriramu manga ambula akameiringa n'akaaba era kati mmaze almost a month sigendayo. I'm fighting in my battles. When I'm fighting in my battles, I don't see her. You don't see mom, okay? Ambula akameiringa n'akaaba nakuja kumulamu nanzije kumulamu so I avoid her. Kakati kuteesa mmanyi Moses byalwanga mmanyi Museveni ammanyi abantu basatu aba mu ggwanga munaaba mmanyi nti mnyamu not a bad man. They went to the president and told him, your son this time has crossed the red line, supports Bobby Wine. Yabagamba mulimba temumumanyi. He can't. The following day nga bavuddeyo, two generals came to me to analyze the situation for them. Okay. I think they were sent by him. Nembagamba ono tear gas akubamu. Ayongera side eri Buganzi. Yeah. Bobby Wine bamujjene mu main cities. Bamukasuka mu byalo. Naye bafune tear gas. Afuna obuganzi. Started tear gas. Bobby Wine ja owenale mwagenda okugwa bakuba tear gas. Gwe baagala ayitemu. Era abantu batandika okugamba Bobby Wine awagira bayinale mu wali omuyita musiru. Yayina bakonko be yali akuba. It was an internal job. Kakati mwembabuulira. It should be Museveni and his supporters like me. Fortunately for me, I'm not a policy maker to maintain. Kuba Museveni tayina monument. Sente balizimuteka konga agenzi. Tayina Museveni street. Tajirina. Tayina Museveni secondary school. Tayina Museveni building. Kitegeeze bibe biri kuki. Ku policy. If his policy is watching with his eyes wide open, ngebintu byebabisanyawo mukubirako munga. By the way, mazina mayo ogera boto. If Museveni goes right now, if President Museveni goes right now, tugenda mwerabira nga atabaddewo. Because tugenda mulabe kuti. Anti ali mu policies. Tugenda mulabira kuti. A retiring president cannot allow his successor to erode his would-be monuments. Tikiriyo. Yeah. Kakati kankubuulire. It should be Museveni and his policy makers in Ministry of Education to solve this, not me. Yes. Let me tell you, if you say that government has allocated 5 billion to clear the outstanding debts arising out of interest rates for schools, declare them. Let me yengo get space and tell us. Amasomero gano gega benefit nze mu grant ya Museveni ya billion ye5. Okitegedde? Is it mentioned anywhere apart from being mentioned in the masterly newspapers? Where is it? It's not anywhere. Hey, kakati omusajja nganze ayina abakazi ab'enjawulo amaka ag'enjawulo mbagulidde nte gyogere ekisambi kyawa kyogere gitememu
gitememu toga nti amakala ku Christmas mbaguli gitememu ente taddawo abakyala bajja kutuukawo n'ebisero byabwe n'abaana baabwe gitememu kati bwana Mirundi gitememu ow'ekirenga akifune lwaki akifune gitememu but I cannot just tell people nagulidde amaka gange ente gitememu. If really this government has allocated the money to alleviate the cost of education, let this 500 billion be distributed bikubwe mawulire tumanye nti zagenze wano wewali yaziwadde primary yaziwadde ba secondary school yaziwadde baki Mzee Tamale abasomesa ba private school tonkwatirawo wait tonkwatirawo okay let Museveni distribute see yagabenva let the experts in the Ministry of Education tell us njabayamba sente zigenda zagenzewa which school has benefited from the amount of money we read 500 billion somero ki kyomumbo gw'emmere ogwammwe guli wano eri eyo hoteli twagisasudde ajja n'akapapula alya buli where is it yiko wapi hiyo ungo kabisa tebiriyo ungo kabisa tebiriyo let me tell you normally when there is a crisis in the Ministry of Education concerning the teachers whom do you talk to? UNATU. Where is UNATU? Where is UNATU? Tobi nimba. Bagamba. What if teachers demanded higher pay? Whom would you be talking to? UNATU. Where is UNATU? Balyako bye balya. Ebyasigalira byaba musaayi muto. Twali basajja abaali baagala endongo. Tuli basajja ba myaka nkaaga laba bwe tufaanana tugenda mu bulenda bitewa nemunyirira tukuba buno nabagamba mmwe nti omwavu ogenda mu gavana omukka omubi we gufuuwa nga ffe tugufuuye bayolawo mwavu bayola mwavu nyongera okubanga okubuulite okitegedde bulungi in agreement because there is no law. Yes. There is no law between the government. The government has not enacted no. What the government and the Ministry of Education officials are talking about is gentleman's agreement. About the people in the government, and the gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Was it a coalition government or a progressive? Museveni bagamba young broad based. Tebaya gulanjawulo ya coalition ne broad based. A coalition is negotiated. A broad based are later individual now. By the time someone realize ngatunema gatwali babe na yokoduka ngataina you found easy but destroyed our fit wafa. That's why I have a blackboard. Two, let me yingo give us the telephone numbers of those to ring in case a headmaster overcharges. Miyinga zirete. Numbers zisinga ngenda ku ssomero ne over ate ndo mwana wattu wali omukwano gwange maya baffe anzaala amagulu gamulinga wendivaako n'omwenna muli kaaba anzaala amagulu gamulinga gamaya anzaala aba nange yanzaala anzaala amagulu gamulinga lwendivaako n'omwenna muli kaaba anzaala amagulu gamulinga let me yingo give us the telephone numbers ezitaliza nakalime enfu nakalima bw'omukubira essimu akubuuza nti ababbi baliwa poliisi bw'egikubira essimu waliwo accident waliwo bodaboda eriwo Mzee Tamale bweyogera ku kyamiyingo let me yingo give us the telephone number where we ring that I found a stubborn headmaster here who is working contrary to what the ministry directed. Bwana miyingo muganda wange miyingo ziriwa namba iko wapi because namukono gwange abadde nayo omwana ebyo mubirimbe yadduseyo nengaga masuku mubirimba abalala as long as I'm still alive and I told you a person who resembles his father a kid cannot be subjected to DNA. Me I support the Museveni. Nobody can question this and when I say I'm helping him true yes kuba billion 5 yaziwaddeyo ne muzogera how has it been distributed? Mzee Tamale katono nnyo
ngenda kubanga nkusaba gwe ali Steve kwata kapeni oberenga ufuna kupola owandika kuba kingenda okuba nti nkuwa nsonga nkulu nnyo kapeni oba okafunye ng'ongamba nti okafunye nkirabye okafunye tandika okuba nti owandiika ennamba y'essimu eri 0701 877 116 0701 877 116 ennamba ya Dr. Kayonza owa Kayonza Herbal Research Clinic omusajja oyo ng'akola mutwalidde abantu zonna nze omanyi mmenyeka waliwo abazze wange ku makya nga bamubuuza Dr. Kayonza ne mbatwalayo. Okay. Yes, I've taken it there 10 people. Omukulu oyo asangibwa wali eri ku Mityana Road mile 11 awo Kasero awo omukulu asobola okuba nti omukubira ku simu gyenkuwadde ayina kuba kunyambadde zonna gwe ayina ulcers zenna ayina cancer ayina okusensa ayina byonna bagamba sukaali pressure byonna bahabali simba w'amagezi be very worried about number tia bino bibagamba ti ono omwana abadde ajjanjaba kansa atwala eddagala lye baliteekemu amazzi nga Nakalema bwe yaddira eddagala lya kitaka n'aliteekamu amazzi ente za Museveni ne zifa kitaka n'afa. These are malicious people. Namba tia yaggalawo kampuni ya Solompas Dungu n'afa. No, this is a serious issue. Yes, it is serious. Ffe bwe tuba tujjanjaba eddagala ly'ekiddugavu cannot be proved by a scientific yeah, let me tell you, women who are in the advanced countries batumye mumbwa wano is a mumbwa osobola kudda emumbwa n'ogiteeka ku not proving by science. No, you can't. osobola gyefuna tosobola. So you cannot transform traditional medicine into scientific ground. Yes. Okujjako nga ojjemu element. I told you, I traveled with the President of the United States. People came looking if a man called Chiwalabye, the first person to treat cancer in Uganda, bamubuuza. Abamerika bajja wano nga bamunoonya. Ne basaba ne Museveni ettaka alibawo. Babaggalira mu Seraton. Tebaalaba Museveni. Ne babuuza Chiwalabye, ojjanjaba kansa tunaalya wannyo. Nze byange sibibawa. Era nze abantu bankubira essimu. Emmotoka yange ssebo bagibbye nzijeko mu kkanisa. Ebyammwe mwabiwa abalokole ne babyokya. Ebyange mbiyina. Binoonya mmotoka za gwe gibbe. Bene galubindi wagwe nerega bene galubindi bene sente zo bene jogolyo bakuwanika otambulireko ne mukagaali k'abalema kati ebyange obibuuza. Can you prove ebyange? How I catch thieves? How I destroy my enemies? Mwenda yagamba a man with masters yagamba nti it is true that man is a witch. I found him in my vehicle. Yali avuga ku luguudo luno highway ne tugasimbagana. How did you enter my car? Where you started? Nenkalaba nga katulembolinga ninjivaamu. I saw the man walking yawe ne kagibeta ente ekigwo neggwawo ne bakaddusa mu ddwaliro. The man is there. The man is there. Ebyange kanayi bw'obindeetera ku science ebyango bye n'omunene nebimbata ente nadduka kati is watching me. Nvudde ewange mashini zange ziri mu miliyoni z'abantu 4 abakola akabi. Tewali ayinza kusuula Museveni wano ng'oyogeredde mu kabbuli kati ekyuma kyange kyekikola kasita kiraba abantu abafaanagana nga beekubira amasimu kiripootinga. This is a meeting at 2. Wama baba temugenda mu meeting mitu yatusedda mwebali bandaba kati nze mbalabira wali nga beekuŋŋaanya bagenda kulandira yinire kibayolerayo ezakigula ngenda kwanjogera okubanga maliriza ensonga eno nti Dr. Kayonza ojja kuba omufuna alinakola ku ndwadde zonna pressure, sukaali, asthma, kansa inaino wa buli kika beera ng'obona ku namba gye nkuwadde ojja kuba nti osobola okuba nga era musajja nasobola okuba nti akukebera n'akutegeera nti bulwadde buno obukuluma ojja kuba kujajjaba bulungi nnyo obulwadde bwonna. Nze ebyange bikola kunze kankubuulire effitina eri mu nsi nabagamba if your wife goes home after small quarrel, follow her immediately. Ayinza okutuukayo
n'alaba situation yali tagenda mu ndongo nemugamba nti walukaga akooka aba ali awo nti ono taata wange gundi yawasa namata obulutaaya oyo mulinde ne mukyala we aba ali awo nti Bobi Wine ajja omukazi talemerayo kakati kenneewunye fitina eno nze ngifunyemu abasajja abanyankole bandeetedde enteesi 5 ne baŋŋamba twagala otubuulira omukulu we yeyabba amata agaffe lwagende Hague naffe tulijje nabo baagala kulinnya bamulabeko ng'ensi gamumyuse Hague nabadde ndi awo abasajja beegundi wa anti mpitayo kawalagye mu Rudisha abeekamwenge nga nabo bazze tuwulira ogamba nti akasajja akatunyigiriza kagenda Hague tubuulireko bali eri bawandiika ng'abalaga emakka nabo bagende balabe nga amaaso gabamyuse baagala babalabeko abajooza ensi efitina banna kale singa mwankwata bulungi we must make sure that this man succumbs to us. Let us suffocate him economically. Emandwa bajimma sente nga sente bali enkoko bakanyuga bukanyuza embuzi bakanyuga bukanyuza sente bagwereza ku masimu nti gw'omulenzi nteeka mwanda we yazo ng'olugosi ani akulimbe mandwa bagiteeka mwanda we si kyangu naye efitina abasajja mugenda okugenda Hague ate Museveni yabase alira kishinje buli kimu kyonna badde beekwasa tujja kukoleza ku Zoom abagambye covid taliyo ewammwe mutembe mugenda kutemba nina message yenva mbaweereza message zembaga nti abantu nze njagala munteegule sijja kwogerako nammwe naye mwablockinga miliyoni zange 7 president nandagira nkuba obutabo biliyoni 1 omukulu n'agiremesa ze njagala I don't want any money but you cannot tell me that I have to bail you out to get even what I owe you. You owe me. Impossible. Clear this one first. Yes. Kati ogenze n'obuuza wano temwenda yabadde mu byambalo njaga yemutawanya dokoli eri mutana ajja kuba n'abantu ate njagaja mwenda yabadde mu byambalo by'amagye bulungi n'akwata ku mmundu n'atwako ne helicopter era standby generator nevayo nemuwaana let me tell you musajja for me I know how they operate basooka ne bablocking omukazi ono aliruddawo spokesperson w'amagye byekwaso have you seen a progress on the wall abati sayina kyayina bwe bakola kati ak'omulimu kagufunye ono batutte kimaka nze Tamale mwene is the blessing agenda kwa mungu gwa byekwaso yes nange yarabaddeko mu let me tell you obujozi bwe bayina okinasula gavumenti eno bujozi na busuma okujoga nti mwe sente bwe zibeerawo mwe muzibalina okubeerabo I have examples one of the president yayita ba traditional leaders owa Buganda teyajjaziizo n'aŋŋamba Museveni is a humble man yatunula mu kamera n'abuuza photographer nga bamuyita Kato ffenna otukutte Museveni akebera mu kamera nga bonna abakutte n'atugamba to one of the traditional leaders kuba mu Uganda tulina mu traditional leaders abatuula ku security council bali bana ab'Omwankole Bugabe bwaliyo owa Buganda owa Bunyolo n'owa Tooro. These ones they are permanent members of the security council. In the 60s Buganda was popularizing federalism. Mutesa came up with an idea. If you link federalism to kings, we have allowed you. All select kings, we shall adopt them as members in our group. This is why the Constitution of 1962 stipulated that the
President of Uganda shall come from one of the traditional leaders. Fortunately for Basoga, Kyabazinga was started in 1919, okay, when the Bazungu feared to deal with the 5 stubborn kings. They created Kyabazinga Abazingi, but tebayinza creatinga Kyabazinga tebagaba bamuwa mulimu. How can a king be an advisor? An employee. Ate kabaka akola. Kabaka. Oba nze mandu ateko nze mandu obumandu. Sabalangira akole. Sikola. Sente zina kujjabuzi. Nakuya n'okusoma my mother had to appeal kubo banzikirize. Bakukiriza ogenda osome. Yes. Mandu atekola. Bale jiretera bulete. Kakati kabaka atakola ati. Kakati era kabaka we bali babimujogamu. High commissioner Uganda as a representative from UN. At that time I was close to Mutebeni Mugabe Byabujinga Bagala Kujoka Bujozi to begin when he came here. I mean, I'm going to go to Maji. Ati President Watuli Fanning Muichiri, Nakali Mayali. The president insisted, make sure that this photo one appears. 2, this traditional leader must feature prominently. Okay. Enchate chafu. Nakalema yakubira kabusenga tebakijja. When you travel with the president, nga bamukubira esimu. Oliyeyo oli ku holiday ntinedda. Sole tezifuluma. Tezifuluma. Obo kabusenga nkubonyabonyezza nakano bwe kakoze. They blocked the activities in Congo. Omukazi ne bamujjawo. Yes, because Museveni tayinza kutegeera ti bano bazannya game. Yageze kusomamu. For me, what I want from this boy, you fabricated the tape against me, you'll pay for it. He's not a boy. He's yes. A man now. 2, didn't you go to Oman? Didn't you go to? Didn't you collect money from China? Are you not part of the organic case? This is what I'm demanding from him. Kuntegula. Kwanze nchimanyi. Tuchiita. Mumajeka tuina phrase. Tuchiita tutya. Mumaje nzetamena oli yes, mumaje tuchiina bwe tuchiita. Nawe oli mumaje. When soldiers, when journalists, embedment. Okay. We call it embedment. Embedment, yeah. Embedment is a new term in the military. What does it mean? Embedment means that if journalists are going to cover a war, they are given military uniform. Attire, yeah. And their stories are cleared by the military high command. Yes. So if this boy was going to cover, not a boy, is a man. Bali busaza makansi na jirita. Boli batogwe. Boli batozewa president kugamba. That was a fabricated tape. Siyali yange. You fabricated me, you killed my political career, ngamuli ne bannamu. Nze siridda mukola namu. Kunsi mukabuli ne mugo. I never negotiate with you. My God will punish you. Mujja kuddayo wa Museveni mu mugambe. The man was innocent. Kakati nze ebyo. The question is muzeyi Tamale. Ndisina kakati ekyokubiri. You are losing the battle. Yes. How? You said anybody who is in a position of any item that is a monopoly of the army has recruited himself in the army. Yes. Temwatekamu clause unless cleared by the military. Abana basibidde wano bagenze kitalya aba INUP gabaga bambadde ebyambalo by'amagye. Mwenda katali byambalo by'amagye bali mu prison. If we had a spokesperson of the army, tebali kikoledde ono baaliga nti ab'amawulire mwenna tubateeddewo helikopita mulinnye ennyonyi. Afande Muhoozi abaana babadde mu kalulu nga basibiddwa olw'okwambala ebyambalo by'amagye era nga bagamba nti bagenze mu koti maaso wavudde n'owaana omukulu Mwenda n'ayambala y'amagye ensi yeebuuza ye ali special how. Anti they don't know how to get out of the problem. This is why whoever goes to Kyankwanzi ateekamu military uniform. Yes. Kati tesobola kugenda Kyankwanzi. Nze gambuutu simanyi kuzambala. Bwe ntabula mu gambuutu nkuba mu mutima. I would have joined the army. That's why you don't. I saw Salim Saleh in the bush. Why didn't I join the rebels? The rebels. No. Nze gambuutu nkuba mu kifuba. Sisobola. Okay. Kakati nkugamba is the
by the time you know ekifaananyi kino kigenda kufuluma, you would call the experts. Naye the spokesman of the army tamanyi. Find ways or a diplomatic way, because they will be mukola anyhow. If in future you arrest a person donning military uniform, no mutwala mu court, balamuziba mwabo chief justice bira amasimu, bempulyanga mbakubira amasimu ku byuma byange. I laugh at these people. Now why don't I go home? Yeah. Yes. Kakati nkugamba. It happens in Europe. When you go to the front line, fortunately for them, they have war correspondents. War correspondents are former army soldiers, are former army senior commanders. Okay. Nti si media jemwogera ku ng'emmesi, emmesi ya Musenero. No. The former vice president of the United States, Ali Go, bwe yali akaini abaddemu obululu. Bill ne babaze engalo. And the situation, the results were changing. Bill Gates yamwita. N'amugamba, if you go back to counting with the fingers, where am I going to sell? Am I going to sell my computers to your mother? You're going to become an anchor in your TV station. A vice president, a former vice president of the United States became an anchor. Waliwo omukyala nga bamuyita Kereya Short. Kereya Short tried to mediate between Museveni and President Kagame. Yes. President Museveni and President Kagame. She later resigned from being minister of Bajitanga Bati. Obakisano Corporation. Kali kakazi kampi bweka. Kafu ka correspondence ka BBC. A woman who went to mediate between the President Kagame and Museveni went to Kagame to interview her as a BBC correspondent. Kakati ebyo mubitegeere ffe mwatuguba ate tetukyadda era tetulidda tulikolera mu ndala. Bayibuli ekugamba nti muka Looni bwe yatunula emabega alabe ekibuga bwe kizikirira Sodoma ne Gomora, Katonda yamufuula ensawo y'omunnyo. Tetutunula mabega. We are like pigs. A pig does not have a reverse gear. I lost. I entrusted my future with you. You humiliated me. I went home. Ninda government ndala. Maybe standby generator alitegeera. Nakolera kitaawe n'atansasula. Yali nsasula. Kakati tekigamba. They don't know how to deal with the crises. Yes, tubadde abaana basibiddwa lwa kwambala kuba nti bambadde obukofiira bagamba bwa amagye. Abaana bangi bagenda Kitalya. Olwaleero omukulu yavuddeyo n'ayambala ebyambalo ebyo. Ate na praising. N'omulala agenda. So abantu beebuuza. Bw'okimanyi nti waliwo ayagala ennyo obwa president. Agenda ekasenyi n'atraininga ne bagana omucommissioning naye kati agenda kubyambala kuba project y'obwa president emuli mu mutwe. I laugh at you. You see, when I laugh at these people, you are writing Museveni would be very worried. He would be a worried man. Nti Museveni, who stood, he spent 9 years before subjecting himself to an election. From 86 to 96. Najja ne tukayingiramu. All along Museveni yabadde awangulira mu kalulu. Kakati bano abaali empunu abalowooza nti bayita Mukamooli. Nudde chief whip omulamba. Oyo n'avaayo n'aleeta bukadazi. What's the definition? Senior cadre. Do they do exams? Ne bugamba mbu twagala kati kuyita Mukamooli. They are rewriting. Ssaabasajja Kabaka oyo mulaba Mutebi. Yes. Mugezi nnyo. How? What you don't study about the land in Uganda. When you study the land problem in Uganda, otegeera nti Mutebi mugezi. Okay. Nakugamba nti endagaano y'olwenda was intended to dismantle the Kabakaship. Endagaano y'olwenda reformed feudalism and transformed the kingdom of Uganda to a constitutional monarchy. Mu Buganda basangamu mayiro 19 mu 6. Kabaka bamuwaako mmeka? 3. He lost his land. The land belonged to him. Yeah. Abazungu ne bali mujjako.
what Kabaka Mutebi has done, which is irreversible, yabatega njagala embuga z'amagombolola ne muzimuwa, njagala embuga z'amagombolola ez'amasaza ne muzimuwa. Kakati embuga y'essaza emu eriko square miles 3 kubisa mu 18 ayina square miles mmeka? Ziba ziwera. Kati kitaawe jjajjaawe Ekiwa eyali omuto yafuna 3 mu mmeka? As we speak today Mutebi yalina square miles mmeka? Ng'azannya bano akakodyo. Ebyapa bwe babizaayo. Ebyapa ani yawambenga ebyapa ebitali byapa? Now you are talking about Buganda Land Board. To whom did you give the land titles? Bidandi Sali wrote a letter which I have. Don't tamper with the Masaza and the Gombololas. These were public utilities. Bakitafe bawangayo omusolo. Can if Museveni today goes, ebitebe bya district byazimbi, can they return ku individuals abaliyo? Kabaka yabasalira amagezi. As you speak today, yechakalira. Eyina square miles 3 ate nga nazo tezaali zize. In normal circumstances, miles 3 zaali za Dawutichwa. Kitegeeza nti abaana ba Dawutichwa baali zigabanye. Mutebi singa ina bya kitaawe. Kitaawe ina lubiri lwe bamunaanika lwokka naye ina lw'ebbanda. Kakati ye byonna yabirina has defeated these people. Abayina ba lawyer Anthony John Solicitor General abakubye ku ttaka reasoning